privilegio. Tell them what a privilege. Diga, ¿qué privilegio? Tell them what a privilege. No lo oigo. Couldn't hear you. Que mire esto. Look at this. Para entender el movimiento del Espíritu, To understand the movement of the Spirit, ya le definí lo que es un movimiento. I defined what a movement was. Yes, Lord, I go back. Okay. Let me go back. Okay, para entender lo que es un movimiento To understand what a movement is, y para entender lo que es un don de un hombre. and to understand what the gift of a man is, Cuando digo un don, when I say a gift, la Biblia dice que el apóstol es un don ministerial. the Bible says apostle is a ministerial Profeta, gift, evangelista, a prophet, pastor. an evangelist, a pastor. Esos son dones ministeriales. Levante su mano y diga, dones Those are ministeriales. ministerial gifts. Lift up your hand, say ministerial gifts. Ok, son dones ministeriales. These are ministerial gifts. What is the difference between a movement and a ministerial gift? ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento y un don ministerial? Every time I go to a country, Cada vez que yo voy a un país, people label me las personas me nombran, me etiquetan, and they said, me dicen, I know you bring in miracles yo sé que usted trae milagros, because they see the ministry of miracles. porque ven el ministerio de milagros. And I say they losing God here. Y le digo, no están viendo a Dios aquí. Porque Dios va a hacer otras cosas más. Because God is going to do some other things Porque too. yo sé que lo que cargo Because I know what I carry incluye todo. includes everything. Aquí no lo quieren, acá. Maybe you don't want it here. Pero ¿cuál es la diferencia? So what's the difference? I never go pushing my gift as an apostle. Yo nunca voy empujando mi don Oh, como yeah, yeah, I'm an apóstol. apostle. Yo soy el apóstol, el And I apóstol. said to them, Y yo les digo, yo soy un apóstol I am an apostle que carga un movimiento, who carries a movement, no un evangelista con milagros. not an evangelist with miracles. ¿Qué es la diferencia? Now what's the difference? I activate the people to do what I do. Yo activo a la gente para que hagan lo mismo que yo hago. Escúcheme esto, por Listen to favor. this, please, Levante su mano. and lift up your Diga, hand. yo quiero el movimiento. Say, I want the movement. Todos los dones de Dios All the gifts of God necesitan ser ungidos need to be anointed para traer una actividad espiritual. to bring spiritual activity. Pero ¿cuál es la diferencia But what's the difference entre un movimiento, between a movement, look at me, mírame, y un don ministerial? and a ministerial gift? Escriba. Write it down. El ministerio, el don ministerial, The ministerial gift, el don ministerial that ministerial gift se imparte en niveles. is imparted in levels. El movimiento The movement se imparte en dimensiones. is imparted in dimensions. Okay, look at this. Okay, mira acá. Esta escalera These stairs right here tiene 7 niveles. has 7 levels. 7 niveles 7 levels hace una dimensión. make up one dimension. Una dimensión So one dimension es un salto is to jump, a leap de aquí from here hasta arriba. all the way up there. Niveles, Levels, usted tiene que ir uno por you uno. have to go one by one. El movimiento Now the movement no trabaja en niveles, doesn't work by levels. en dimensiones. It works in dimensions. Porque el don, Because the gift, oído, listen, is subjected to a man. está sujeto a un hombre. A movement Un movimiento es soberano. is sovereign. Es Dios mismo It's God himself haciéndolo él. doing it himself. ¿Qué significa eso? Now what does that mean? Significa, This means Dios no tiene que ir por niveles. that God doesn't have to go by levels. Dios toca un país en un minuto. God can touch a country in 1 minute. God can use Dios puede usar you, a usted, one person, a una persona, to touch the whole continent. para tocar al continente entero. Because He is doing it. Porque Él es quien No lo hace. podemos orquestar el don de un hombre. A man's gift
está orquestado, is orchestrated. tiene un gobierno It has a government. y lo hace bajo su misión. And then it works under his Los que lo mission. hacen bajo su misión. Or those that work under submission. El don But the gift tiene un metrón, una medida. has a metron, a measure. El movimiento The movement no tiene límites. doesn't have limits. ¿No me escucharon? You didn't hear me there. The movement, Movimiento. I like this one. Esta me gusta. El movimiento The movement is corporate. es corporal, corporativo. The gift El don is personal. es personal. What do you mean? ¿Qué me quiere decir? El movimiento, The movement, cuando viene, when it comes, no es un hombre con un don. it's not one man with one gift. It's every believer. Es todo creyente. Thank you. Cada creyente It's every believer que participe de ese movimiento. that participates in that movement. Let me put myself A on. ver, yo me doy el aplauso. Voy a decirlo otra vez. Let me say it again. Un movimiento. A movement. If I carry a movement, Si yo cargo un movimiento, donde quiera que vaya, wherever I go, it's not based in my personality. no está basado en mi personalidad. It's not based in my own anointing. No está basado en mi propia unción. Está basado en una persona, It's based on a person, Dios. God. Y cuando Dios y mismo And when God va a himself traer un is movimiento, going to bring a movement, Oído. listen, es la soberanía de Dios en operación. it's the sovereignty of God in operation. Usted no puede orquestar la soberanía de Dios. You couldn't orchestrate the Usted sovereignty no of puede God. planificar la gloria. You can't plan out the Usted no glory. puede planificar la presencia. You can't plan for the presence. We worship Adoramos. y viene. He comes. Pero usted no le puede decir a Dios. But you can't tell God. Dios es el que está tocando la orquesta. It is God that's conducting the orchestra. Y en el movimiento And in the movement, es corporal. it is corporate. Ahí el apóstol, There the el apostle, evangelista, and the evangelist, el creyente, and the believer, el hombre, and the man, la mujer, and the woman, todo el mundo and everybody que participa who participates, entra en el they movimiento. enter in the movement. Jesus. El movimiento So the movement tiene legado. has legacy. Cuando vas a un lugar, When you go somewhere, deja fruto. you leave fruit. El don The gift no tiene. does not. ¿Por qué razón? Why? Porque el don no se lo puedes impartir a todo el mundo. Because you can't impart the gift to everybody. I'm an apostle. Yo soy Oh, apóstol. let me impart. A ver, Be apostle. le voy a impartir. Be Sé apostle. apóstol, sé apóstol. You can. Eso no se puede El hacer. movimiento sí. But a movement you can. Alguien que salte en el río. Someone who jumps in the river, Dios dice, you're going to do the same. God says, vas a hacer lo mismo tú. Lo que el movimiento está haciendo, Whatever the movement is doing, todo incluido, it's all inclusive. cuando participa, When you participate in you it, go in the streams of finance, usted entra en el vertiente de in the finanzas, streams of healing, vertiente de in the sanidades, stream of vertientes deliverance, de liberación, in the stream. vertientes. No, ustedes no me están Oh, entendiendo. you're not getting it. The Taiwanese, can you Los help de me? Taiwán, a ver, ayúdenme ustedes. Do A you ver. want this movement in ¿Quieren, Taiwan? quieren este movimiento en Taiwán? Touch your neighbor, tell him I want it. Toque al vecino, dígale, yo lo quiero. Oh, Jesus. Entonces, cuando la revelación de la palabra se da So when the revelation of the word is given, y es de la hora, and it's of the now, causa en el espíritu it causes in the una spirit actividad a espiritual. spiritual activity. How do you know? ¿Y cómo lo sabes? La señal es esta. The sign is Y usted this. estaba así. You were like this. Cuando la revelación Then the vino, revelation came, lo despertó. it woke you up. Y no solamente lo despertó, Not only did it wake you up, lo activó. it activated you. No solo lo activó, Not only did it lo activate you, puso en movimiento. it put you into motion. Hey! How do you know? ¿Cómo lo sabe? Que el que está enseñando es palabra buena, profunda, That the word that they're teaching is good and deep, but there's no movement, pero no hay movimiento, porque no te pasa nada. because nothing happened to you. Pero cuando es revelación, But when it is revelation, tú estabas medio así. you were all like this. Y si es revelación, And if it is revelation, you're like, oh, you start moving. empieza a moverse.
Tú dices, Hey. yo voy a orar Dice, hey, I'm gonna pray for the sick. por los I enfermos. will cast out demons. Voy a echar fuera I demonios. will pray for the sick. Voy a orar por los Porque enfermos. este movimiento For this movement está todo incluido. includes everything. Toca aquí a este lado. All right, touch the Y person next to dile, you. yo lo quiero todo. Tell him I want it all. Oh, Jesus. Jesus. Hay tanto que quisiera enseñarle, There's so much I'd like to teach you, pero déjeme ponerlo, no salirme del tópico. but let me not get off topic. Dile que está al lado. Tell your neighbor, ¿Estás en movimiento? are you in motion? Déjame ver la pierna por Let ahí. me see your leg if you are. Estamos acá. Are we here? Levante su mano. So lift up your Y diga, hands. quiero un movimiento. Say, I want a movement. Déjeme darle ciertas llaves Let me give you certain keys for you to understand a movement. para que usted pueda entender el movimiento. A movement of the Spirit. Un movimiento del Espíritu. Write it down. Anótelo. The keys to understand the moves of the Spirit Las llaves para entender el movimiento del Espíritu are this. son estas. The nature of the Spirit is movement. La naturaleza del Espíritu es movimiento. Genesis chapter 1 verse 2. Génesis capítulo 1 versículo 2. The spirit realm is always in constant movement. El ámbito espiritual siempre está en movimiento constante. Why? ¿Por qué? Because the Spirit is always moving. Porque el Espíritu siempre se está moviendo. The Spirit dimension is always moving. La dimensión del Espíritu siempre se mueve. El Espíritu Santo se está The moviendo Holy Spirit is moving porque el mundo espiritual está en movimiento. because the spiritual world is in movement. En el cielo In heaven, no hay pausas. there are no pauses. Hay muchos There's pastores many pastors. que necesitan movimiento. You need movement. Nothing is happening in your church. Nada está pasando en su iglesia. You need movement. Necesita usted movimiento. What kind of movement? ¿Qué tipo de movimiento? Healing, Sanidades, Deliverance, liberaciones, baptism. bautismos, prophetic. profético. Oh, dile que está al lado. I want that. Tell your neighbor, yo quiero eso. So the key Entonces la clave is to understand es entender que el espíritu en el mundo espiritual that in the spirit world, nunca esté estático. it's never static. Pero yo estoy estático, pastor. But I am static, pastor. Tú, pero Dios no. You are, but El God's espíritu not. siempre se está The moviendo. Spirit of God is The always Spirit moving. is always talking. El Espíritu siempre está hablando. Siempre está hablando. He's always speaking. Siempre está revelando. He's always revealing. Siempre está haciendo. Always doing. Pero no siempre lo sintonizamos. But we don't always tune in. Number 2, Número 2. the second key. Segunda The clave. Spirit moves in the dimension of sound. El Espíritu se mueve en la dimensión de sonido. Acts chapter 2 verse 1. Hechos 2:1. Se mueve en la dimensión del He sonido. moves in the dimension of Para sound. entender el mover del Espíritu. To understand the move of the Spirit. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Verse 2. Verse 2. See, you stop the movement. And suddenly there came a sound from Oh. heaven. Oh, Los movimientos de Dios, the movements of God, como son soberanos, because they are tú sovereign, no los puedes planificar. you can't plan them out. Voy a tener un movimiento de oración en la iglesia. I will have a prayer movement at my church now. You can't. Usted no lo puede hacer. Por eso es que en la iglesia, pastor, This is why at church, pastors, siempre está abierto para lo que el Espíritu quiere hacer. always be open for whatever the Spirit wants to do. Porque cuando estás abierto, Because when you are open, suddenly, de repente, vienes a la iglesia you come to church y suddenly, y de repente, you hear God. usted oye a Dios. I want to do creative miracles. Quiero hacer milagros creativos. That's a rema. Eso es una rema. You call all the people, Llame a toda la gente. los traes adelante, Bring them up here. and release the creative Y miracle. desate los milagros creativos. Say sound. Diga sonido. Why sound? ¿Por qué sonido? Everything that comes from God originates from sound. Todo lo que viene de Dios origina en el sonido. What do you mean sound? ¿Qué quiere decir con Look at sonido? me. Míreme. His voice. Su voz. His voice Su voz create that sound crea ese sonido and speaks things into existence. y habla las cosas para que entre en existencia.
El sonido Sound de su voz from his voice crea un movimiento. creates a movement. Si escuchas a Dios en el ahora, If you hear God in the now, Dios te va a decir, God would say to you, quiero que entres a hacer este tipo de negocio. I want you to go into this kind of business. Si Dios te lo dijo, If God told you, there's a movement right there. hay un movimiento justo ahí. Dios va a mover la gente, God will move people. Dios va a tocar gente, God will touch people. God will give you the grace. Dios te da la gracia. But again, Pero una vez más, many of you, muchos de ustedes, God spoke to me. ay, Dios me habló. God spoke to me. Dios me habló. God spoke to me. Dios me dijo, Where is the movement? ¿dónde está el movimiento? Cuando Dios te habla, When God speaks to you, His voice, su voz, His voice, su voz, His voice, su voz, create that movement in your crea ese spirit. movimiento en tu espíritu. What makes a movement in the spirit, lo que hace el movimiento del espíritu auténtico What makes a movement of the spirit authentic es el sonido. is sound. Tú quieres movimiento de tu espíritu con esas canciones de hace 30 años. But you want movement of the spirit with those songs that are 30 years old. Oh, Tú quieres movimiento del espíritu. and you want the movement of the Para spirit. que haya movimiento, For there to be el movement, sonido the sound tiene que estar conectado. has to be connected. Porque el sonido de su voz Because the sound of his voice suelta cánticos nuevos. releases new songs. Esa nueva canción It's in the new songs empieza a hacer esto. that it begins to do this right here. Y tú que eras medio postalita que no te movías para nada, And you would just sit there like a postcard looking cute. de repente All of a sudden, tocó. oh, El sonido but sound sostiene un movimiento. sustains a movement. Cuando empiezas a cantar las mismas canciones When you start singing the same songs de los 80, from the de los 80s 90, and the 90s, la misma, the same esas thing. canciones pentecostales rajatablas, Same Pentecostal hard songs. no sound, No hay sonido, no movement. no hay movimiento. Pero cuando hay sonido, But when there is a sound, ¿qué tipo de sonido? what kind of sound? El cántico de la hora. The now song. En ese altar From that altar, siempre hay cánticos nuevos. always we have new songs. Porque en el cielo, Because in heaven, the Bible says, dice la Biblia, they never repeat a song. nunca repiten una canción. Siempre hay un cántico nuevo. There's always a new song. Hay muchos de ustedes Many of que you, yo voy a tus iglesias. I go to your churches. You don't have one single song of new wine. Y no tienen ni una sola canción de las de New Wine. Las que tú tienes, And the one you son have estas. are these. Dame, Give me, tócame, touch me, bless me, bendime a mí, touch me. tócame a mí. Oh, Jesus. Oh, Jesús para mí. Wait a minute. Momentito. There's no movement. Pero hay un movimiento. Why? ¿Por qué? Because it's old. Porque eso es viejo. It's waste. Está gastada la canción esa. That's wasted. It's old. I love it. I love it. Mira cómo te pone. You see how you ¿Qué te react? pasó? What happened? Touch your neighbor and tell them, I Toque, feel decime, lo siento, lo something. siento, lo siento, lo siento, lo siento. Hey, Jesus. Dios te trajo a esta escuela. God brought you to this school. Si estabas estancado, If you were stagnant, tu iglesia no había movimiento. there was no movement in your El church. Espíritu de Dios The Spirit of God hoy today te causa movimiento. is causing the movement. Te vas a ir a tu You're iglesia going to go back to your church. and you're going to take this movement. Y usted va a llevar este movimiento I allá. didn't say you're going to take my gift. No dije que vas a llevar mi don. You're going to take this movement. Vas a llevar este movimiento. What is the name of it? ¿Cómo se llama? The supernatural all-inclusive movement. El movimiento sobrenatural que lo incluye todo. Minister healing. Ministra sanidades. Raise the dead. Resucita a los muertos. Wealth transfer is coming. Transferencia de riquezas viene. Finances. Finanzas. Restoration. Restauración. Laughter. Risas. Faith. Fe. Anointing. Unción. Todo. Everything. Pero quita esa cara de guanajo y But sonríe. take that look off your face. You look like a Levanta la turkey. mano, di algo. Lift up your hand and say something. Oh, Jesus. Oh.
Oh, Jesus. Ya tengo. Uy. That's a new song. Mira, un cántico nuevo, mire. The movement of the Holy Spirit. I want it all. The movement of the Holy Take Spirit. somebody to dance. Saque a alguien a danzar, vamos. The movement of the Holy Spirit. Come on. I want it all. The Hey. movement of the Holy Spirit. Hey, come on. I want it all. The movement of the Holy Spirit. Come on. I want it all. The movement of the Holy Spirit. I want it all. The movement of the Holy Spirit. It's all I inclusive. want it It's all. all. It's all inclusive. 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 I want it all. I want it all. The movement of the Holy Spirit. Oh, I want it all. The movement of the Holy Spirit. I want it all. The movement of the Holy Spirit. I want it all. The movement of the Holy Spirit. It's all inclusive. It's all inclusive. It's all inclusive. It's all inclusive. It's the Holy Spirit. It's all inclusive. It's all exclusive. It's all inclusive. It's all inclusive. It's all inclusive. It's all inclusive. It's the Holy Spirit. Yo veo muchos de ustedes I see many of you y no participan en nada. that you don't participate in Eso te anything. dice. That tells you La revelación no te ha caído en la cabeza. that revelation hasn't sunk into your head ¿Tú yet. crees que es con semejante revelación es para que tú estuvieras viendo los músicos? You think with such a revelation is for you to stand Es back para and que watch the estuvieras musicians? saltando. You should be jumping like this. It's all inclusive. It's all inclusive. It's the Holy Spirit. Ahora It's diga all que está inclusive. incluido. It's all inclusive. It's all inclusive. It's all inclusive. It's all Hey. ¿Cuántos de ustedes How many of you pueden sentir esto can feel this en el área de la finanza? in the area of finance? Hey, look, 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 look. Mira, 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 mira. Ah, Algo mega viene. something mega is coming. Algo grande viene. Something big is coming. Something big is coming. Algo mega viene. Can you hear the sound? Puede escuchar el sonido. Can you hear the sound? Puede escuchar el sonido. The wind is blowing. Está soplando el viento. The wind is blowing. Está soplando el viento. Dile a que está al lado. Tell the neighbor, I jump in this river. yo salto en el río. I jump in this river. Yo salto en el río. Finances are moving, miracles are moving. Finances are moving, miracles are moving. Healing is moving supernaturally. Finances are moving, healing is moving supernatural. Finances are moving, miracles are moving. Finances are moving supernatural. Finances are moving, miracles are moving. Healing is moving supernatural. Finances are moving, miracles are moving, and healing is moving supernatural. Finances are moving, miracles are moving, and healing is moving supernatural. Finances are moving, and healing is moving, and healing is moving. I want it all. The movement
inclusive. It's all inclusive. It's the Holy Spirit. It's all inclusive. It's all inclusive. It's the Holy Spirit. It's all inclusive. It's all inclusive. It's all inclusive. Todo incluido. Es Espíritu Santo. Todo incluido. Incluye todo, es Espíritu Santo, incluye todo, es Espíritu Santo, incluye todo, I want it all, the movement of the Holy Spirit, I want it all, the movement of the Holy Spirit, I want it all, the movement of the Holy Spirit. Lo quiero todo, el movimiento del Espíritu. 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 Lo quiero todo. Incluye todo, Espíritu Santo, incluye todo, Espíritu Santo, incluye todo, Espíritu Santo, incluye todo. Incluye todo, Espíritu Vuelve Santo. haciendo. And go back to your seat. Vete cantando. But go back Y dile al singing. vecino. Tell your incluye neighbor. todo. Dile. Say it. Includes everything. Dile al vecino. Vamos. Say it. Dile, Dios la bendiga. Vamos, dile. Come on, Incluye todo. Say it's all inclusive. Gino. Holy Spirit, it's all inclusive, it's all inclusive, it's all inclusive, it's the Holy Spirit, it's all inclusive, it's all inclusive, it's all inclusive. Quiero que me vea, iglesia. Want you to look at me, church. Tome asiento. Take your seat. Dile a que este lado. Tell your neighbor, I am moving. estoy en movimiento. Tell him I'm in motion. Dígale, estoy en movimiento. Míreme todos. Everybody look at me. Me sorprende It surprises me cuando una persona when a person hace énfasis en su don ministerial. emphasizes their own ministerial gift. Eso me dice That tells me que quiere la atención. that they want the attention. En un movimiento soberano como este, In a sovereign movement like this one, Dios se lleva la gloria. God gets the glory. 3 llaves, 7 llaves, pero le voy a dar la primera. 3 keys, 7 keys. Let me give you the The first. nature of the spirit is movement. La naturaleza del espíritu es The spirit movimiento. dimension is sound. La dimensión del espíritu es sonido. Number 3, Número 3. the Holy Spirit moves in waves and streams. El Espíritu Santo se mueve en olas y en vertientes. John 7:37. Juan 7:37. El Espíritu Santo The Holy Spirit se mueve moves en olas in waves y vertientes. and in streams. Jackie, In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, "If any man thirst, let him come unto me and drink. go. But the days will come when the bride..." What is he doing? What? Juan, can you check the person who's doing the thing? He's putting the right verse, the wrong verse. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Póngalo en español. Look at me. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Okay.